ziar leen bu baax xam ngeen ne mbégte lay doon saa su ne ñu ñëw ànd ak yéen ci jotaay bi nga xamante ne ngeen ko taamu lool di Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen waxati jërë ngeen jëfati ci safo bi waaye ci kóolute bi ni ngeen di taamoo di ànd ak ñun saa su bu waxtu bi jotee tey incha allah ci programme bi ñu fas yéene waxtaan ci ponk yu am solo waaye tamit xam ngeen ne dañ ci baaxoo di dalal ay gan ñu waxtaan li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi xew-xew yi tamit ci biir réew mi su ko defee tey incha allah nañ ci dalal suñ gan waxtaan ak moom ci lu am solo ci lu bari li nga xamante ne ñu jamono ji fi la réew mi toll ak tamit xam ngeen ne ñu ngi waajal lu bari ci xibaar yi tamit nañ ci wax ci wàllum trade bi xam ngeen ne niki démbal wala sax door na président Barrow moom moo teewoon pour ci ubbite bi nañ ci ñëwaat leneen tamit nañ ci wax ci wàllum Gambian National Audit ñoom tamit dañ leen daal di delloo njukkal ci seen taxawaay bu am solo waaye tey tamit foog ñu addu li aju ci wàllum TRRC bi mooy commission bi nga xamante ne nguur gi dañ ko taxawal pour ñu gestu doxaleen nguur bu fi nekkoon ci diir bu yàgg tey nag lay liggéey bi daal di mat foofu seen public hearing bi tey lay jee incha allah suñu ay ndaw ñu ngi ci commission bi si Dunes Hotel fale ci Sénégambie nañ jokkoo ak moom seet xew-xew yi naka la fa mel ak tamit li nga xamante ne mooy environnement bi ndax tey yëf yi tey lay jeex gannaaw ñaari at ak lu teg Gambien si di doon topp bu baax li nga xamante ne mooy TRRC bi gars yi ñu ne lu nuyoo tàggoo dafa mel ni tàggatoo jot na ak TRRC bi ci public hearing bi ak yu mel noonu balaa nag ñuy dal di mottali liggéey bi jébbal sa report bi njiit réew mi xam naa ne ñëwaat loolu ci kanam. Well, viewers, again, welcome to the Thursday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV, wherever you are. Of course, thank you so very much for joining us this morning, and we are very much happy to be here to take you through in what will be another very interesting, I hope, and of course, an informative edition of the program. And we have some very interesting lineup this morning. As always, we'll bring you our studio stories in just a moment. But of course, we have a guest today. And of course, as always, we are going to discuss on current matters happening in the country. So of course, you can stick around for that. But again, our team is right now at the TRRC's Dunes Hotel in Senegambie. You know, after what has been a very long journey, the TRRC public hearing is ending today. And yeah, we have our team already on the ground. We want to, of course, find out how the situation is like and what is, of course, the situation on the ground. So we'll get to them in a moment. But before that, though, let's begin with our studio stories, as always we do. And once again, thank you for joining us. Now, for story, the Gambia National Audit Office has recently won a prize for the best performance audit report on emergency obstetric care. The winning report in the African-speaking Supreme Audit Institution region covers January 2017 December to December 2019 on the emergency obstetric care in public health facilities by the Ministry of Health. Here's more details of that in this report by Amindao. The Gambia National Audit Office, which is established under Section 159(1) of the Gambian Constitution, is to provide independent professional audit services to the citizens. The office also enhances accountability and transparency in the use of public resources for the benefit of citizenry. The Performance Audit Unit has recently won a prize from the African-speaking Supreme Audit Institutions region on emergency obstetric care. The National Audit Office held a press briefing on Wednesday to celebrate their achievement. The director of the Audit Performance Unit outlined their methodologies in coming up with this winning report. Information was gathered through document reviews, interviews or discussions, and site visits. Document reviews were done to get comprehensive, relevant, and reliable information on emergency obstetric care in the Gambia. Interviews. 74 interviews and or discussions were held with heads of health facilities and Ministry of Health officials. A total of 174 questionnaires were administered to care providers and postpartum patients at the facilities. Site visits. All the 14 designated comprehensive EMOC facilities, these are the major health facilities and health centers, and hospitals were visited.
24 out of 45 designated basic EMOC facilities were also visited as part of the process. Mr. Drame said the unavailability of medical equipment in some facilities were also reported in the EMOC services. Finally, availability of medical equipment. Some key medical tools and/or certain important maternal and neonatal assessment equipment are not adequately available in some of the facilities visited. This includes suction machines, oxygen cylinders, and Dopplers. 58% of the facilities visited go out for outreach programs without portable hemoglobin meter, which is crucial to saving lives. The Auditor General, Karamba Toure, highlighted the importance of the prize won by the performance unit. The aim of this prestigious prize is to promote timely and high-quality performance audit reports that are relevant and impactful, and to share experience and acknowledge the efforts of performance auditors in the region. Performance audit is an independent assessment or examination of the extent to which an organization, program, or scheme operates economically, efficiently, and effectively. It goes beyond the judgments of compliance and accuracy to also evaluate performance and the value for money obtained in government transactions. The performance unit was established in 2014 as a function and later developed into a unit in January 2019, starting with 5 members and currently has 16 members. The Best Performance Audit Report Prize was launched in 2007 by AfroCE in collaboration with the Swedish National Audit Office. Since its inception, only 8 countries have won so far, in which some countries won more than once. However, the performance report was published before being discussed by the National Assembly. Reporting for iAfrica News, I am Amindao. Amindao reporting there, and well done to the Gambia National Audit Office. But once again, congratulations, if you like. Now, from that report, we'll move on and get into business matters now, because the 14th edition of the GCCI Trade Fair International has been officially opened by the Gambian leader, Adama Barrow, at the Independence Stadium on Wednesday. This year's exhibition came following the cancellation of last year's event due to the global pandemic that proved the convergence of large groups. Here's more of that in this report. The trade fair is the biggest exhibition for youth and women entrepreneurs to showcase their products and services to both regional and international markets. Organized by the Gambia Chamber of Commerce and Industry, the 2021 trade fair launched nearly 500 stalls with a large number of small and medium enterprises from across Africa and beyond. Youth and women participation is noticeably in the increase, which, according to Abdullah Baji, the Media and Communications Officer of the Youth Empowerment Project, is triggered by the supports given to starters in various businesses. On the side of YEP, what we call the Youth Pavilion, together with the TechFi partners. That's why we have it as the Youth Pavilion. So here, we got 40 stalls for different young people. All of these stalls are entirely paid for by the TechFi project. We branded their stalls, and we also provided them with branding materials just to ensure that the business is recognized, and they also have the visibility materials that they need. Small and medium enterprises constitute up to 60% of the labor force in the Gambia, with huge employment opportunities contributing 20% to the GDP. Mohamed Seng, Business Development Officer at the GCCI, said it is part of the Chamber's work to empower more women to advance their business. Supporting women businesses is a top priority of the GCCI. We have a lot of programs we do that are centered on helping women to start businesses, grow them, and increase their investment opportunities. With the emergence of the COVID-19 pandemic, many women and youth struggle to survive under the restrictive measures. Both medium and large businesses alike could not either offer goods and services to customers. President Barrow encouraged participants to make best use of the exhibition and promote their ventures. With many female entrepreneurs and young persons linked to small and medium enterprises forming a large part of the exhibitors, we hope that the 3 weeks ahead will bring the public together to discover
what our local entrepreneurs and companies, as well as the regional entrepreneurs and the international companies, have to offer. I encourage both parties to make the most of the opportunities available for networking, matchmaking, and discovery, among others. Many of the participants, including Binta Jammeh and Aissatou Seka, are of the view that the trade fair presents opportunity in the recovery process from the impact of the pandemic. My expectations are to get as much customers as possible and people to actually know the business more and people to see the amazing stuff I make. Yeah. Right now, the turnout is somehow encouraging for now. You know, people normally show up when the trade fair is about to end, but thank God people are showing up. The entire 2020, the world was seriously affected by the COVID-19 pandemic in one way or another, with the Gambia among the hardest hit economically. The GCCI International Trade Fairs has grown tremendously, with so many participants filling the leveled ground of the Gambia's International Stadium. According to the organizers, at least 450 stalls have been stationed, with mostly youth and women entrepreneurs across the African region. For iAfrican News, Sohna Tunkara. Well, Sohna Tunkara, thank you very much for that report there on business matters as the GCCI 14th edition trade fair kicked off yesterday. Was officially opened by the President at the Independence Stadium in Bakau. Let's do some politics now, because Sam Sarr, the Secretary to the Information Bureau of People's Democratic Organization for Independence and Socialism, said Gambians should support parties based on their respective agendas. Well, Gambian politics has a multi-party system which takes root from the framework of a presidential republic, where the president is both head of the state and head of government. Now, according to him, many people associate themselves to political parties based on some sentiments, saying they want Gambians to analyze the situation that they are in. Fatma Kasim has more of that in this report. Political players in the Gambia are working hard to discourage politics in the dimension of sectionalism, such as tribe and anything other than nationalism. Their efforts are all geared towards the maintenance of stronger social cohesion in the spirit of one Gambia, or better still, one people. Sam Sarr blew the trumpet for system change, in which the DOI is calling on every Gambian to be able to analyze the given situation before throwing weight behind any political force. All these years, for decades, since 1965, we've had various regimes. But the concern in particular has been how to borrow ideas, to copy from elsewhere, to experiment. No, that's not the way. We are not copycats. We have knowledgeable people. We analyze concrete situations, concrete conditions, and come with solutions. So it is significant that this document, which we call our manifesto, be digested by every party member, by every activist, so that you'll be able to spread the message. Many people would say, oh, we associate ourselves to this particular party based on sentiments. We want every Gambian citizen to be sovereign. We want every Gambian to be able to analyze the situation in which we are and support the party
on the basis of its program. The Gambia, with no important mineral resources at her disposal, is heavily reliant on agriculture for her economic growth, with over 75% of the population depends on crop and livestock for livelihood. In the face of a rough search for economic salvation, Mr. Saad described the DOI's manifesto as an offer to solve various aspects of the economic, including agriculture, as the backbone of the economy. You've heard many talking about commercialization of agriculture. Though we cannot continue to accept individual farmers using back-breaking tools such as the hoe, through which you produce very little and very little income and suffer a lot. So poverty will continue. And that's precisely what we want to overcome. We want to overcome poverty. We want to eradicate. And there's no reason why we should continue in that path. Mechanization of agriculture is the way forward, not through commercialization. This is mechanization without tears. The current GDP per capita of the Gambia registered a peak growth of 23.3% in the 1970s, with economic growth slowing by more than 8% in the 80s and a further 5% in the 90s. Short-run economic progress remained highly dependent on foreign aid and on responsible government economic management as forwarded by the International Monetary Fund, technical help and advice. For iAfrica News, I am Fatoumata Kasim. Oh, yeah, very well. There's a very own Fatmata Kasim reporting there, of course, as PDOIs, readying themselves for the presidential elections in December. And yeah, the party have launched what it called a transformative agenda out of the December elections. So, interesting times ahead, as the saying goes, as always. December is not far from us, though, but we will do more politics, of course, later in the program. But for now, let's, of course, remind you that you're with the Thursday edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. And once again, thank you so very much for joining us. Now, let's do the TRC now, because Modin Jai, a key player and one of the ringleaders of the December 30th coup attempt, was the latest to appear before the Truth Commission on Wednesday. Njai was at the TRC to explain the reason why they staged a coup, despite knowing that it was considered illegal and could amount to treason. According to him, the level of human rights violations meted on Gambians triggered their move. Khadija Seka tells us more of that in this report. A tiny West African state ruled by Yahya Jammeh from when he staged a bloodless coup in 1994 to 2016. The Truth Commission has revealed colossal evidence of 22-year rule branded by gross human rights violations that were done directly or indirectly by Jammeh. The violations cut across all diversities in the country, ranging from civil servants and security forces to women and children. In December 2014, a group of Gambians with military background residing in the Gambia and abroad, realizing that it would take a status quo in order to end abuse and tyranny, took it upon themselves to defend the country and honor their colleagues who were killed, tortured and abused by Jammeh's camp. The former member of the Gambia Armed Forces, who was also a key player of the coup, cited the reason why they planned to topple the legitimately elected government. The 9 inmates. Lu dem ci juroom ñenti way denc yi nekkon ci kaso yi. What about them? Lu leen daloon? They killed them. Dañ leen rayon. Who killed them? Ku leen rey? The former president gave directives. Ki fi nekkoon président moo joxe ndigal. Give directives for what? Joxe ndigal pour lan? To kill them. Pour ñu rey leen. And what was the problem with that? Waa léegi lan moo woon jafe-jafe bi ci loolu? We believe that those people did not even exhaust their appeal cases, and he just killed them out of his will. Dafa mel ni kill them.
ñooñu dañ nekkoon nañ ci jamono boo xam ne sax jeexaluñ woon yoon wi ñu doon dàppale seen layoo mu jee rey leen rek daanaka ci li nga xam ne nii moo ko neex. So it was your belief that the president violated the law. He murdered those people, correct? Bon ni ko gisee daal mooy ne président bi dafa yàqal loi rey nit ñooñu. Yes, sir. He further explained how the event of the December 30th unfolded. So Saturday, Sunday, you relax, then Monday, feka dem na, Monday, then challenge attack on that state house. We relax on Sunday, and Monday we attacked the state house. Tell us how that happened. Wax ñu naka la loolu xewee. Then divide into two groups. We divided ourselves into two groups. One has to come through the front gate, the other one through the back gate. So no lañ def ñu dem so buñ démé. That's what we did when we went. Pour dal suñ agé jéma wax ak soldat yi fa nekk wan leen ne ok nekkuñ seen noon dañ ñëw ñun ñëpp benn lañ pour dal dimbale suñu réew dal soxali réew mi. We discussed that when we go there we have to talk with these military on sentries there that we are not your enemies, we are here to rescue our country. Waaye am ñu nga xamantene ñoom ñoo waroon a nekk ci biir pour wax ak soldat yi ñooñu defuñ woon seen liggéey. There are some who supposed to be inside to speak with the military, but they didn't do their job. After a heavy gunfire exchange at the president's residence, 3 people were killed, including the main alleged ringleader, Lamin Sane, and others were arrested. Their dream of freeing the country from the clutches of a dictator came to an abrupt end when their coup failed. In 1st December 2016, former President Yahya Jammeh was defeated by a coalition opposition candidate, Adama Barrow. Jammeh initially accepted defeat to everyone's sucking, but later changed his mind, alleging voter irregularities. After intervention of ECOWAS and other international players, he was forced to flee into exile in Equatorial Guinea. Khadijatu Seka, iAfrica News. All right. There you go. Of course, Modnjai is one of the latest copies of the December 30th coup attempt. Of course, some years ago in the Gambia. So of course we would come back to matters of the TRC in a moment. Like I said at the beginning, that every journey must come to an end, and today is the final day of the TRC's public hearing. We would want to go on the ground and gauge what is the mood is like on the ground. Of course, our team already at the Commission's Dune Hotel in Senegambia. But before we do that, we want to do some politics now. Of course, we reported a bit of it, by the way, but of course we want to extensively discuss on that, but also, discuss on the state of the country, some of the recent events happening in the country with our guest this morning. So once again, thank you so very much for being there. su ko defee mbokk yi gannaaw report si comme ni nga ko diggee woon ci ndorte bi am nañ suñu ay gan ñu war a waxtaan tolluwaay réew mi waaye tamit foog ñu rax ci politique ak ay mbiram dina ci bokk waaye tamit xam ngeen ne ñu ngi waajale elections voter registration bi war naa door incha allah on the 29th ci fan yi yoo ñëw ni ci réew mi loolu yëpp ay mbir yi nga xamante ne mbir yu am solo la foog ñu waxtaan ci bu baax réew mi mun koo waajal waaye yëpp ñu def ko ci jàmm ak ci dal ndax loolu dafa am solo tamit am na ay xew-xew yu fi jaar gis nañ président bi wax na yu bari barki démb Njaay la fi jógee wax ci wàllum kaaraange réew mi ak yu mel noonu ñu mel noonu foog ñu waxaat si ñu am mbégte nag tey dalal Sir Omar Sakho bu NPP National People's Party mooy parti bu président Barrow taxawal moom mooy suñu gante ci jotaay bi mu ngi noonu ñu war a waxtaan ak moom ci lu bari am na yu ma ci junju am na tamit yu mun a feeñ ci waxtaan bi ndax moom am nañ yaakaar ne programme bi incha allah da ngeen ci mën a gis seen bopp sa Sakho ñu nuyu la wax na jërëjëf ci ni nga ñëwaatee ci programme bi te ñu am mbégte lool dalal la ci jotaay bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak waa Gambia ak waa àdduna ñu lay seetaan. jërëjëf asalaamaaleykum Amadou. waaleykum salaam. maa ngi sant yàlla ne tey ñu war naa toog fii nii. di waxtaan si li nga xam ne moo dee soxali réew mi ak li nga xam ne moom la askan bi jonkanteel oo di ko dundee. li ngeen a def lu am solo la parce que loo xam ne boneen issue la ngeen koo jël di ko discours tamit. lu baax la because ñi nekk si politique oo nekk si place politique nekku ñu rek a xam.
waaye askan bi ñoo tax ñu dugal si politique askan bu amutoon du ko politique yi am so maa leen a sant di leen di gërëm seen taxawaay si Eye Africa TV bu baax a baax jërëjëf nuyoo bi am na solo wax na ko nit ñi askan gi moo tax ñun tamit ñu nekk fi moo tax ñu am leen ñu waxtaan ci réew mi day am solo ku nekk ak foo fare gis-gis yi moom day wutee saa su ne waaye bu ñu waxtaanee en tant que réew amaana nañ yóbbu réew mi fuñ bëgg a mu àgg incha allah Mr Sakho ñu dugg ci waxtaan bi xam naa bu ñu waxtu maye lu ñu war a wax bëri na waaye balaa ñoo dugg ci wàllum politique bi ak élection bi ñu door ci tolluwaay réew mi ci dunda bi ak ñoom seet waaye first ñu wax ci wàllum sécurité bi mooy kaaraange réew mi gis nga président bi ni ki monde leen di génn na wax ak réew mi wax na ba wax li nguur gi fas yéene def pour xeex crime yi nga xamante ne gis nañ ko daanaka bari na ci dëkk bi en tant que ku daanaka fekkee démba fekkee tey ci réew mi nu moo doxee ban jàngat nga ci am ci lan nga mun a wax pour situation bi ak dogal yu président bi jël pour jël benn section si army bi def ko stand by pour mun a xeex jàmmarloo ak dafkat ñaawteef yooyu ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi ma si am mooy président bi nit ci yàgg nañu wax ne nag génne na wax waaye xam nga dara buy xew daf di jël time pour nit ki seet lan moo tax loolu du xew ak yan matuwaay yan jéego la see jël xam nga fii ñëw na ba wax ne di Republican National Guard bi jàppa si mu dem yaa ngi gis kaaraange lu am solo la parce que ñi amee kaaraange mooy sécurité muy SIS muy police muy army waaye ñeneen ñi dañ di wax ne pour protect property ak people waaye xam nga tamit movement and health tamit si sécurité la bokka because su fekkee ne dañ indi nga movement ak health rek beneen affaire la movement bi mooy nga xam ne yow yaa ngee dox sa doxi jaama di dem ñu attaque la xam nga loolu tamit si movement la ba pare léena moo si nekk tamit ñu bari ñu ngee wax man si la bokka ak keneen dañ dee wax naan dañ war a waxal nit ñi lanaa sécurité police nii understand fine that's very good boo xam nga dafa am ñeneen measures soo xam ne dañ war di dem together moom mooy preventive ak sensitization waaye da ngaa gis ne dañ dee mix affaire yi soo duñ dee ñëw to the hallmark of lan leen bugga with security because security bi am na time boo xam ne mu ngi woon intact understand nga nekkul ne maa ngi wax time yi sax jaame ak bu njëkk ba dañ daan am lu ñu ooyee di bit noonu la police daan liggéeyee police bu si liggéey foo ba naka doon 12 midnight 12 midnight bi suba da ngeen am sa façon uniforme yoo xam ne dafa black understand dafa uti day duty uniforme waaye lii di problème with di sécurité moo nekk ne li fi nekkoon si sécurité naaj bi fi moo jógee Gambie bi ndey fa la jógee di top brass bi fa nekk ñu fa nekk benn tey ñu ko daan doxal ñu fa nekk benn tey fan la sot commerce yi nekk ba nga xam ne ñu ne leadership bi la am na ñuy wax leadership bi la presidency bi wala nguur gi ci boppam taxawaay bi moo des moo tax amaana ñu ne ñi ci profito président bi sax dem na ba wax ne nguur gi dafa indi démocratie bu nekk am na dunduñu wuñ ko woon ñoom ñuy dugga ci démocratie am na ñu ci profito di def naka su dul loolu di jël advantage of the situation nguur gi tamit relax dafa mel ni seen taxawaay dafa xaloon na des ci yëf yi xam nga lan mooy di issue mooy ñi nekkoon si top brass bi ñu doon doxal sécurité dëkk bi benn tey ñoo nekk on those positions ba kenn tey nekk na minister of interior Yankuba Sonko mu ngi fa woon and he was coming on crime and things like that lan na cause escalation bi for example time bi ñëwee ak this community policing dafa uti woon Aziz Bojang start na ko musoon naa nekk PRO foo naa ne Lamine Ndiaye dafa war a delluwaat gestu kooku li mu daan liggéey yaa maa dégga Canadian sang doon help waaye problème bi moo nekk ne sécurité ñu bari dañ fonda mooy arrest yóbbu nit court understand nga waaye problème bi tam security forces dafa am lu am especially this community policing yow na ngaa ñëwee si community bu mel ni Lonankona o Hanover o Bundung crime bu fa am nga gestu ni ki ni ko naa la tëj understand it's not done ba pare dafa am luñ créé toon fii mooy di CRS te loolu dafa demoon ak community policing am na ñu bari dañ ko doon koop mooy conflict resolution secrétariat bi doo ko dee dégga léegi exactly foofu laa bëgg nañ because maa ngi gis ne yaa ngi jox référence lu fi amoon te dafa mel ni amatut est-ce que loolu moo ñu sonnal mooy dañ fi jëlee li nga xamante ne lu fi newoon te moo gën ci ñun ñu indi lu bees ci njiitali président Barrow non nekkul ne dañ indi lu bees ci njiitali président Barrow waaye ña fa nekkoon tam ñoo fa nekk ba tey
understand nga moo tax ma ne fan la shortcomings bi nekk is it the arm of government ñu war a defar security ak measures yi nga xam ne mooy indi stability ñoo nekk di seen position lan mooy seen problème ba nga xam ne affaire yi doxatul ni mu di doxee xam nga loolu lañ war a question force ba pare xam nga leena tam bi ko war a consider di demographic change new settlements understand nga population expansion understand nga yooyu tam dafa war a ñëw waaye ndax police ñu ngi dox with ratio xam nga ratio ak statistics du benn di numbers ak xam nga pour pas foog naa ne loolu tamit dina mun a help si nako daal di preventive work on security. ok very well léegi pour ñu move on rek quickly mooy of course dem nañ ba situation bi nga xamante ne Gambien si bari dafa mel ni génne nañ di wax ne président bi yow wax nga ko nee nañ moom du wax te tamit lu gën a bari moom issue yu mel nii bu amee balaa moo wax dafa mel ni ñu bari dañuy jàpp ne amaana léet na est-ce que jàppaloon dafa waroon a teel a gën a mën a wax génn na wax ak Gambien si bu situation bi tolloo ci level bi nga xamante ne wala ci situation bi nga xamante ne yu bari am nañ ci concern ba kilifa diine sax di ci wax ak ñu bari di ci wax si la waroon a génn waaye nag donte ne génn ñu bari jàpp ne xëy na sax génnam bi dafa tardé dafa léetu waroon naa teel a mun a génn wax pour wax nit ñi ban jéego la nguuri Gambia jël pour address concerns Gambians in terms of security. am nga leen amu fi am nañ vice president who is the leader of the security council. dama dégg président dafa ay arms su ko liggéeyal su génnee mu teel a wax because olof daf dee wax ne wax tafal jooy ñu ne lu da nga jooy mu ne dañ teel a wax xam nga am na ñu bari jonkoon di xaar pour criticize naka la information di génne ak kana indi information bi ak kana ko disime understand man li ma foog ne mooy yaa ngi sa advising organ dafa war a am boo xam ne dafa advice président bi waaye if you are an advisor waruloo génna su Amadou Kante waxee nga tontu ko Sakho wax nga tontu ko déedéet advice mooy comme niñ toogee fii di wax mu ngi seetaan Africa TV on ko rek wala mu ngi ubbi radio yooyu mu ngi read di print media su ko defee every morning ñu dem brief président bi ne lii ak lii xam nga briefing tam su amee shortcomings summit di nga gis ne information du flow so loolu tam is a handicap so foog naa ne loolu dafa war a dox bu baax a baax a baax waaw su ma léegi tamit mooy dafa mel ni kon xanaa da nga bëgg a déggal ci waxi gars yi tamit am na ñuy wax sax léegi président bi xëj na problème du moom waaye ñi ko wóor ñu jege ak moom xëj na foofu tamit shortcomings comme ni nga waxee foofu lay jógee balaa moom mu war a teel a react wala mu react on time bi ko Gambien si di xaar est-ce que am nga the same opinion ak ñuy wax président bi xëj na moom entourage bi mooy problème bi. waaw xam nga loolu tam mun naa nekk di problème because tey boo amee sa njaboot sa doom nga amee ko si kër gi understand am na ñu dee wax ne moom day papaam baax na waaye moom yaruwut waaye moom papaam a dëkk si kër gi understand nga xale mun naa ñu ne paam suma xarit yaa ngi dem school dalal ma school nga explain na ko la na school xam nga lana di problème su fekkee ne yow yaa ngi si biti di dégga di gis xam nga yow fi nga mun a eega as an advisor fi nga mun a eega as arm of government or department ak yooyu noonu président bu dafay eega so briefing understand nga is very very important whether it is bitter or is bittersweet it have to come forward to the president ko lii ak lii mooy happen understand because critics bu ñëwee is good direct to the executive understand su demee si executive waaye am na fu mu war a jaar balaa moo egg si executive bi ok léegi pour ñu jeexal si wàllum sécurité bi président bi gën na wax ba wax na ci mesures yi mu bëgg a def pour gis ne crime bi wàññeeku na ci réew mi ndax am nga yaakaar ne moom wax na léegi situation bi dina at least wàññeeku bu fekkee ne jógewut fi completely comme ci nuñ daan gis daanaka every week du rombati dégguloo ne dégg nañ incident bu serious ay rey nañ nit o daanu nañ ci kaw nit jël alelam wala yu mel noonu yooyu est-ce que jàpp nga ne comme dina wàññeeku réew mi wàññeeku ci réew mi comme président bi gën a na wax waaw foog naa dina wàññeeku xam nga tax génn na wax te on na ne génn a wax boobu noonu adresse na also ñi nga xam ne ñooy responsible pour security foog naa ne wax naa ñooñu so di nga gis ne we are in the first week of it within the second week ñu seet naka la manœuvre si di demee am nga for example tamit yaa ngi gis crime soo koy coop yaa ngi gis police keroog ñu ngi taxaw Westfield man li ma wax mooy dama foog na wax ju bari gi ak li nit ci di wax moo tax ñu def ko boo xam nga su fekkee ne you are fighting crime doo ñëw taxaw si diggi dëkka
what about fi nga xam ne dafa amee crime centers soo tuddee place ñu ne la ñun bokk si nga ne Tànjee nii nga ne ni Manjai Kunda nga ne Kololi ñi ne la Manu ci dëkk fii ñi naan ñeneen so you cannot do it in the center of the city ba pare nga ne IGP mu ngi toog fële ne PIU ak yooyu noonu xam nga ñi nekk Ibo Town si ron guy gu mag boobu noonu foofu noonu suñ fekkee aw Shanghai ñi faa génnee sorry maa ngi tudda ay place waaye lébalu ma leen as criminal xam nga am na kon yoo xam ne dafa lëndëm suñ xamee ne ñu ngi Westfield lu ñoo def ñoo teg génn yoon Ibo Town ni tesi san def lu ñoo def so xam nga li xew mooy pour cope on crime ba pare da nga war a jël message yoo xam ne is very discreet ba pare it will be result orientated waaye nekku na loo xam ne da nga war a soo ñu xam ne kii mu ngi fii loolu tamit c'est un problème because security bi tey for example su ma génnee di dem su fekkee sa am citizen abiding person su ma la gisee naa xam ne kii CID la ndax police la behavioral aspect boobu tam dañ ko war a change understand because loolu tamit du bil crime waaye soo gis na la booy bàyyi la kii lifin la understand yooyu tamit they have to be trained on these things they are working for the public xam nga loolu dafa nekk a contributing factor si li nit yi di def because soo gisee loo xam ne daf laa kale da nga ko moytu nga def li nga def so loolu tamit foog naa ne forces yi dañ ko ne si police rek la non it's not only with the police force ñun sax police lañ as a community yeah sure te police bi dañ koy faral di wax nit ñi tamit war nañ cee jàpp ndax ku ne sa responsabilité pour nga dëkk ci jàmm nga mun a génn ci jàmm dox say soxla ku ne bëgg na loolu donte ne police bi loolu ñoom lañ jox responsabilité waaye tamit ku ne am nga ci war nga cee bun a def sa contribution loolu am na solo bu baax dañ ubbi waxtaan bi ak wàllum kaaraange dafa am solo parce que dafa fondamental dafa am solo trop ci réew waaw moo tax ñu ubbee waxtaan bi ñu move on Mr Sasaw xam naa ne xëy na waxtu bi ak yu mel noonu moo tax konoon nañ laal yeneen point because yaa ngi tudd police bi ak yooyu ñu dugg ci wàllum political cycle bi election cycle bi mu ngi door si daanaka wala door na ba pare coow laa ngee bari waaye li ci gën a am solo mooy fu mu nekk nii IEC war naa ñëw commencé di joxe voter registration card bi on the 29 mooy am na yaakaar samedi dana commencé ban yaakaar nga ci am noo ko gisee yaakaar ma si am IEC is the parent body of electioneering in Gambia waaye political parties dañ am rôle ak part bu ñoo play foo mun di dem si àdduna si soo fa gisee political inconsistency political parties la political parties yi ñooy mën a def mu baax ñooy mën a def ñu def ko si dal ak jaama political parties yi ñooy mën a polarize society bi ñooy mën a def a fragile political environment loolu lañ war a avoid because at the end of the day understand nga yaay suma néebo yaay suma goro yow sa yaay suma collègue ñooy liggéey oo yaa ngi sa dooma ngay liggéey suma jarabaat ak yooyu noonu societal deeds ak doings yooyu moom lañ war a maintain pour ñu am a political environment boo xam ne everybody will be happy to join and participate in governing factors man loolu laa yaakaar ne da moom lañ war a def ok by the way xam naa ne na am solo sax pour ma wax ñuy seetaan ne am nga expérience si wàllum ay voter registration sensitise nit ñi tamit ak yu mel noonu pour aware campagne bi nit ñi gën a xam ban solo la am pour nit ki war a bokk ci process bi surtout ci dem ut voter registration because Gambia surtout ci élection bu passé lañ gis participation bi dafa dooloon trop Gambien su bari amoon nañ seen voters card waaye demuñ sànni léegi loolu na nga foog ne taxawaay bi loolu la mun a doon ñu ngi encourage nit ñi nañ ut ay ID card wala ay passeport pour nga mun a am voters card ak yu mel noonu tey lan nga war a mun a wax ñi nga xam ne surtout ndaw yi wala Gambien si pour ñu xam ban solo la loolu am nga bokk ci process bi pour nga mun a am sa voters card waaye boo ko amee tamit doo ci yem nga dem sànni sa carte ndax loolu tamit foog sa baat bokk ci doxalin réew mi loolu rek moo la ko mun a may mooy foog nga dem sànni sa carte bi. exactly inconsistency boobu noonu. info bi ni moo fule. man li ma foog mooy. ñun dañ war di waxal nit waaye waruñ di waxal nit ñi si angale mooy. we have to talk with people not talk to people. di leen di wane I know best. 2012 bi ma contest parliamentary with Seni Jaiteh. He pulled 5,000 votes, I pulled 5,000 votes. The 9 days la campaign, I'm dara. Then I made votes. Because house to house, no. Some people are practice. Munge them. Te lola def following year, within 1 year, dema yankuba kole. I'm 10,998 votes. Inga hamne danso me UDP tahawalo amako.
xam nga lu tax because commodity la lu maa jaay la xam nga tey soo demee si sob bi nga ne meew laa bëgga nga ne ko non amu nga lifin skin milk o am nga meew bu amul fats ak yooyu noonu understand nga li ko gënal moom si bode moom laa jënd yow tam politique bi nga xam ne moom nga xam ne loolu la ñu ooyee manifesto nañ bàyyi di wax nit yi manifesto xam nga am na ñu bari xamuñ lan mooy manifesto and we are doing with this society boo xam ne ñu bari duñ read so sa living out that manifesto donc ko war di wax si languages ba pare xam nga dafa war a explicit explain waaye nekku ni jargons moom mooy yóbbu nit si politique waaye yaa ngi gis this thing li nga wax ni is very important 2015 def naa fi voter registration within the KMC understand am na yeneen political parties nekkoon waaye very few waaye li ma def time coalition bi moo ñëw it was a lot of work throughout the whole of KMC waaye NCCE war nañ leen di leen jox more funds and things because dama liggéey gars yi ñoom Youssoufa Bojang ak surtout bi tey ak Yaabo ànd naa ñoom fii workshop biir Kaama naana ba pare dema ñoom country wide tour ba Basse parce que all regions dajaa gis that voter education especially biñ demee LRR ak fële ne si it plays a great deal of role soo gisee voter turnout bi ba jigéen ñi di wax jëfi taatu naan ñoom dañoo dem si marché yi lañ jaay sax la ñoo dem yow bu ñu la wéyee politicien ñu mayee seen xaalis xam nga te kenn wax loowu leen ko de so yaa ngi gis de NCC yi dañ leen war a dooleel waaye warut a em only on election ak politics but civil society waaw civil society waaw loolu dafa am solo parce que tamit ñu bari léegoo lañ leen di xala duut baaraan di wax ne ñoom seen civil education bi dafay des waaye surtout nag ci jamono buñ toll comme wax nga ko da ngay liggéey ak ñoom dem pour sensitiser nit ñi tax ñu xam ban solo la élection am ak tamit yan taxawaay lañ ci war a am ñoom si seen bopp léegi gannaaw loolu ndax am nga yaakaar ne ren ci hype bi ci coow bu ci dëkk bi xam nga ne affaire yi commencé naa tàng te jotagul léegi nañ gis more participation more interest Gambien si bugg a wane ne am na benn level of maturity bi nga xamante ne dugga si na si xeli Gambien si pour ñu téye élection lu am fayda de tànn ki nga xamante ne moo leen doy pour ñu jiiti réew mi nag gis nga loolu waaw li nga wax loolu lu am solo la maturity bi xaw ma naka la mel léegi but political understanding bi moom nit yaa ngi koo am bu baax a baax waaye political maturity bi pour nga engage understand ak nga involve that's the two things some people they only engage in politics nga moto boo engage jiya bi buy dem boo ko disengage dafa dem soo ko disengage du move involvement mooy continuation waaw dafa nako mooy oil bi li lubricate am engine so involvement in politics boobu lañ war a work on just not to engage for a particular period or particular thing or incentives when you involve because our deeds and doings, man, yo, or anybody or any person is of living importance. Because link fair by si gannaaw moom la ñu war a carry on. Absolutely. Loolu am solo léegi ci vote registration bi léegi benn point tamit mooy bu am solo of course ñu ngi war a door ci biir réew mi IEC tamit junjoon na ne joxoon nañ calendar ne diaspora voting bi waroon naa door registration bi war naa joon June or July something like that waaye li ci mënta am fu mu nekk nii tamit coow li judd na ci xam naa ne diaspora yu bari ñu dañuy toppa programme bi te bëgg nañ am interest yow xaw ma ban analysis ban analogie nga ci am nda yaakaar ne there's any possibility pour diaspora bi bokk ci élection yi ren ministre of finance nee na xaalis amul jur na coow am na ñu react wone na nguur gi moo palewut est-ce que foog nga ne président Barrow ak diggee bu mu defoon buñ doon ñëw nguur gi pare nañ pour gis ne diaspora bi bokk ci élection bi nii waaw diaspora bi mën nañu bokk ci élection bi waaye there is one thing pour bokk ci élection bi ñu def voter registration diaspora bi vote su fekkee ne funding amu fa dina nekk misplaced priority because am na yu bari ci biir dëkk bi fii tey understand nga war nañoo deal with it ok fi li xew nii mooy why can't we lobby understand with international democratic organizations pour wane ne Gambia is in a new dispensation understand nga we want to nurture the new democracy we have gained and dañ bëgg a ñëpp bokk ci so diaspora registration I think mënoon naa nekk a dialogue meeting with involved parties both here and abroad understand nga ñu work ko out waaye suñ ko bàyyee IEC rek ñoom dañoo follow li protocols procedures ba nguur gi tamit ñu bari ñu ngi wax président Barrow amul political will bi moo fa nekkut
xëj na am na ne xëj na diaspora bi jàppale bi ci moom ci NPP melut noonu xëj na moo tax wanewut farlowut ci bu baax nguur gi pour ñu gis ne loolu am na ndax nguur gi buñ ci taxawoon gis ne loolu bëgg nañ am konoon dafa am lenn la mun a man diaspora lu seen population bi rëy seen voter population bi du mun a ëpp sax bu West Coast Region yaa ma liga what is the ratio of Gambians in Norway, Sweden, Denmark, Germany or America? How much can you pay for you know? Understand me? Land more the ratio. How much pour living on it's not a yardstick pour mention a diaspora be so we vote direct. Can vote more win? That's not the issue. The problem one can let a dialogue be. Because I'm not I see so definitely why I'm not guidelines, I'm not protocols, I'm not procedures. Name top or low work on with all parties. See diaspora here even in the Gambia. So you wanna say nakala nyode benga ham nyome tam. Name practice send rights because there will be many questions to be asked. Understand? I like for example in Scandinavia so for decade, understand 3 years, so council elections just a vote. Why don't vote parliamentary? I'm not Gambian so hamne dual citizenship am na Gambians yi nga xam ne understand nga fay nekk na sax si diaspora bi they are illegal sax amul kayit yoo xam ne things like that mën nañ leen a register ok loolu am na so léegi lan ngay gisee ñi nga xam dañoo xam ne président Barrow def leen betray def leen let down ne yaakaar bu ñu amoon ne moom ñu xeexal ko xeex moom ba mu ñëw mu toog yaakaar boobu dafa mel ni dafa bëgg a tas ñoom duñ mun a bokk su fekkee ne dafa mel ni barely 6 months 7 months to go loolu leneen la de amal yow mooy di woot betrayal bi di wax lan la umba ñu xeexal ko nga ne xeex man li ma deg fii si politique te su ma bëgg a def parce que boo nañ ko kidnap ndig man understand nga dama daan toog di wóor even président say élection bi result si KMC maa doon tabule di call even people bi xam nañ ko man lañ njëkk a annoncé rek na result boobu moo njëkk a génn ma di ko def ndax xeexuma ndax lan laa def xam nga di woot xeexal understand nga dafa am misinterpretation we are not fighting. Understand? So lolo mo the problem. Everybody was involved in something that brought about this new dispensation. Okay, nakala kuneka muna enjoy or benefit from the fruits of that new dispensation. Okay. Then you know here. Okay, what about 22 years? So that there is the same people here. So man ma feel ne ñoko xéxal nañ bayyi wax joju seet lan nga carry forward the desires ak lan nañ buga pour dëkk bi ak ban type of leadership lañ buga ak di governing factors bayyi ñoko xéx ok waaw loolu am na solo xam naa ne waaw mu ngi noonu daal su ko defee dégg ngeen jàngat ba mu fi indi ci wàllum diaspora voting bi ak li nga wax tamit yëpp waaye of course nee na nga xëy na bu consultation amoon ak yu mel noonu waaye foog naa ne procès bi tamit nguur gi moo ci waroon a mun a jiitu waaye nda yow soo riidee situation bi ak nga def ci jàngat fu ñu toll daanaka biel yi wax naa ko 6-7 months ma sax nda jot na balaa election ndax gom nga ne realistically there's any way out ndax am na luñ mun a nas pour gis ne opportunity boobu gars yi tamit misuñ ko am nga léegi problème diaspora they were united during the time of 2016 loolu ma ko deny because xam naa si I was working with Keba Singate Alhaji Dabo MP fële ne we were working with things bi kamal problème bi mooy diaspora bi mun nañoo wax liñ bugga naka lañ ko buggee. non liñ bugga mooy dañ bugga vote. daa ma daane. waaw liñ bugga. naka lañ ko bugga lan lañ si bugga achieve ak kan lañ ko war a achieve timeline bi boo di problème bi di diaspora timeline bi comme wax nga ko dinaa ci wax ne because lii depuis 2016 buñ doon ñëw dañ comme ñoom dañ ko yàggoon a bëgga ci time nguur bi fi nekkoon amuñ ko 2016 ñu def luñ mun xeex dugal ci seen xaalis def effort ba pour système bi change ñu am ñu government président Barrow dig leen tamit diaspora bi contribute na te buggal leen taxaw jox leen cër boobu ñu bokk ci election bii nii 4 years down the line ñu gis ne ba léegi amul dara lu ci leer est-ce que loolu tamit boo ñu waxee ne. waaye am na loo wax tamit nga ne ñu xeex si dugal si seen xaalis. waaw comme. fine waaye déglu ma what about ñi nga xam ne all seen human resource for example duñ añ duñ reer duñ ndéewu they go empty pockets doing it from
sunrise till dusk understand nga moo tax man la dañ xeex boobu waaye man li ma wax mooy diaspora bi man bëgg naa ñu vote waaye voting bi nekku ne dañ ko war a impose moo tax man ne dialogue la war a nekk ñun nañ war a def li wala dañ war a am li dégg la diaspora bi they are contributing with remittance to the national economy loolu duma ko deny because I know about it why the issue is you cannot impose something for example tey su ma ñëwee fii ma ne yoo ngi fi man soo leen ma interview man ma war leen a tegal question si ngeen maa laaj di ngeen ko accept déedéet loolu mu ngi noonu su ko defee ñu daal di continuer waxtaan bi wax ci leneen waxoon naa ko ci ndorte bi nañ wax ci wàllum TRRC bi after 2 years ñaari at ak lu tey tey la ñoo daal di jeexal li nga xamante ne mooy seen public hearing bi foofu ci Dunes Hotel Sénégambia su Modou Mohamed Niang mu ngi foofu noonu moo bokk suñ team bu nekk ci grand bi ñu waxtaan ak moom seet situation bi naka la mel ci grand bi Mon Niang ñu ngi lay nuyu am mbégte am la ci line bi ñu bëgg a xam rek situation bi naka la mel foofu ci TRRC bi environment bi ak yu mel noonu gannaaw ñaari at ak lu teg Gambien si di doon topp commission bi dégg ci lu bari ak yu mel noonu tey lan nga ñu mun a wax ci situation bi foofu ci TRRC bi. jërëjëf Amadou ñu ngi laa nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Africa TV seen programme Good Morning si réew mi ak si bitim réew yëpp comme noo ko waxee ñu ngi fii si makkaani fi nga xam ne mooy TRRC bi comme ni ñu ko waxee rek démb ba ñu jëlee ko si laami ñi ki nga xam ne mooy chairman bi jiite commission bi di docteur Cissé mu wone ne tey jii incha allah mooy bés bu nga xam ne mooy mujj si nit yi toog seen kër di seetaan ñi nga xam ne ñooy seede yi di daal di waxtaan muy public hearing loolu nag nekk lu nga xam ne ni lu am solo la te ñu lu bëri jaar si lu dem si 390 something people ñoo xam ne jaar neen fii nii li ñuy toog seen kër yi si àdduna bi yëpp di leen seetaan loolu nag tey mu war a nekk lu nga xam ne mooy last day kon loolu nekk na lu nga xam ne lu am solo la an mi di headquarters bi pour nar a waxtaan ak ñooñu nga xam ne ni ñoo doon def liggéey boobu leen yan jafe-jafe ke leen jànkuwante woon ak liggéey boobu noonu depuis bu ñu ko commencé ñaari at ak lu teg ba léegi ak luñ si fees ak lan naka la loolu moo tax ñi ñëw fi pour waxtaan ak ñoom ñu expliqué nañ li nga xam ne ni mooy seen jafe-jafe am nañ fi tam ku nga xam ne ni mooy léegi balaa ngaa commencé waxtaan bi rek bëggoon naa xam bi nga ñëwee si suba xam nga ne comme ni nga ko waxee place bi nga xamante ne da nga faa xëy ay ñaari at ak lu teg everyday Gambians di la bàyyi xel comme tey mooy xam naa ne du tey lañ faa jógee completely waaye comme public hearing bi tey lay jee environment bi naka nga gisee movement bi foofu ak nit ñi ndagaa ngi busy because xam nañ ne Gambians si ñu ngi leen di xaar ak yu mel noonu naka nga fekkee béréb bi ci boppam ak nit ñi seen doxalin ak yu mel ndax da nga dee dem foofu ndax gis nga fa ay wecceeku ak yu mel noonu. non Amadou système bi nu meloon rek ba léegi ñu doon ñun xëyee di ñëw liggéey si ba léegi noonu la ñi nga xam ne ñu ngi fay liggéey di xëy di ñëw dugg seen office yi continuer liggéey bi because ñu ngi laa wane ne sax public hearing bi mooy lu liggéey bu gën a ndaw la si liggéey li nga xam ne mooy TRRC bi ñu ngi continuer di liggéey activité si ñi ngay dem ñoom seen staff si ñi ngay ñëw di xëy si ku si nekk dem def li la war ñi dem seen office si continuer liggéey bi jos li nga xam ne ni mooy stop rek mooy public hearing bi waaye liggéey bi dina continuer ba si kanam a kanam te ñi nga xam ne am na leen fi dinañ leen woon nu moo continuer ba nga xam ne ni si jóori si dat bu moo àgga ci ak waxtu bu nga xam ne bu ñu fa àggee mu daal di jeex public hearing dina stop dina jeex tey waaye liggéey bu lu si gën a rëy te dinañ ko liggéey si suuf dinañ ko continuer te xam nga ne mooy régler kayit yi yëpp daal di ko jébbal ko ñi nga xam ne ñoo leen ko war a jébbal loolu liggéey bu rëy la te liggéey boo gis rek finishing bi mujjanteel bi mooy li gën a am solo soo moo tax xam naa ne fii ama dara lu nga xam ne nii wane na ne tey la public hearing bi di war a jeex feeñu si ñoom staff bi yëpp ñi ngay ñëw di liggéey si ku si nekk yaa ngi def li nga war a def pour gis ne liggéey bi dina continuer ba date bu nga xam ne ni leen ko àppa mu yem fa waaye bii moom si ñoom ni ñu ko waxee bokk na si lu gën a tuuti si ñoom li si des nag ñoom ñoo ko continuer di liggéey secrétariat beeg yooyu noonu ñoo gën a amee liggéey yi nga xam ne moom moo des waaw léegi ñu bàyyi la bu dee am nga ñi nga xamante ne bëgg ngaa waxtaan ak ñoom foofu staff TRRC bi ñu bàyyi la rek nga doxal nga ñu déglu leen ak gars yi. waaw dinañ fi am nañ fi ñu war a waxtaan ak ñoom itam ñu ñëwal leen laajte leen yi nga xam ne ni depuis ñu commencé TRRC bi seen liggéey bi taxawaay bi ak jafe-jafe yi ñu si am yooyu yëpp incha allah ñi dinañ ànd ak ki nga xam ne ni mooy suñu doyen la xam nga ko bu baax
di Ahmad Tidiane Diallo so ku nekk xam na ko mu am taxawaay bu am solo fii si li nga xam ne mooy terrasse bi Mr Diallo ñu ngi laa nuyu. jërëjëf maa ngi leen a nuyu di leen sant comme ni nga ko waxee tey la public hearing si war a jeex fii si TRRC bi comme ni nga ko waxee rek liggéey bi mu ngi continuer nañ ci dem ba bu ñoo jeexal suñu report bi war am pour submit ko si government bi waaw. mu nekk lu nga xam ne ni lu am solo la ndax mun nga ñu ñëwal si depuis nga xam ne ñu ngi commencé public hearing bi jafe-jafe yi ngeen si face si ñu doon ñëw lan ngeen jànkuwante ak ñooñu. waaw jafe-jafe moom bëri na parce que su fekkee ne nit yaa ngi ñëw hearings ñu bëri dañ dee ñëw ak seen ay soxla benn am na ñoo xam ne dañu war a am pour seet seen wér-gu-yaram seet seen sécurité ak yu noonu yëpp mu ngi ci waaye naka la sax jafe-jafe si boppam mooy ne pour organise mbir mi si boppam ba mun a am naka la sax am witness bi mu mun a ñëw mu mun a toog mu bem lu mu waree moo def joxe statement am ba pare su ko defee after loolu noonu follow up yeeg yooyu waaye liggéey bi si boppam lu gën a bëri background bi la dee nekk ndik secrétaire bi ñooy prepare witness bi prepare ko pour mu ñëw seet statement am dal di ko submit si legal team bi ñu war a am pour dimbali ko nu moo defee testimony. so dafa mel ni buñ ko commencé ak léegi ñaari at ak lu teg boo doon xayma tey ñaata nit ñoo nga xam ne ñoom ñoo fi jaar. mënuma koo xam si xayma nii waaye xam naa ne ëpp na ñetti téeméeri nit yoo xam ne ñëw nañ parce que am na ñoo xam ne ñëw nañ te nit ñi yëguñ ko am na ñoo xam ne parce que dañ dee am ñetti façon hearing am na ñoo xam ne public hearing ñëpp nañ ko gis am na boo xam ne borom dafa nekk si gannaaw lu ñu loolu te kenn du ko gis am na yeneen yoo xam ne def nañ ko xam ne staff yi si seen boppa fii sax yëguñ ne yooyu ñu ngay xew waaw yooyu amoon na yu soo moo tax mënuma laa xaymal exactement ñaata la ñu nekk investigation ñoo laa mën a wax ñaata nit la si xayma waaye comme nag li joxe statement tamit ëpp na junne statement lu fi ñëw waaye dañ dee seega statement yooyu noonu parce que ñu bëri seen incident si daf di nekk benn façon incident so dañoo seega seet ñan la ñoo jël ñu war a am pour ñoo mën a testify fii nii ñëpp la ñoo oo moo tax ñeen dañ leen a joxe naa suma statement waaye oo ñu ma waaye parce que nekkul ne ñëpp la ñoo oo dañoo choose here and there ñu war a am pour parce que ñëpp duñ mën a ñëw testify kon duñ mën a jeexal hearing si waaw. soo bu mel ni kon luñ gis nii léegi mun neen wax ne TRRC bi liggéey bi jeex na wala bu comme public hearing bi moom jeex na te mun neen wax ne su nekkoon ne wotef la daal mun neen wax ne wotef bi àgg na si ndongi right now wala waaw almost jeex na li xew mooy xam nga ak mbiri investigation am na yoo xam ne doo ko parce que nu Gambia mel du mën a dem béf moo nañu war a wax ne lii jeex na takk am na yoo xam ne comme keroog demoon nañ cek ñoo xam ne parce que ab bokk na si mandate TRRC bi pour ñu ut xam ñeneen ñoo xam ne dañ disappear fan lañ nekka keroog nag demoon nañ seet ay place waaye ba léegi ñun xamuñ daan nañ fa gis nit oo duñ fa gis nit so yu noonu kenn du la wax ne loolu na mën a jeex waaye nag si liggéey hearing bi hearing lu mu jeexee nii léegi fi mu nekk nii parce que every hearing lu ñoo def fii dafa am ñu nekk si background bi ñoo xam ne dañoo bind yëpp word for word dañ ko transcribe suñ ko transcribe yi am na ñu fa nekk tamit ñoo xam ne ñooy toog seet loolu na ñoom ñoo proofread language bi ñooñu suñ paree dañ koo jox ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo ko summarize ñooñu suñ ko summarize ñooñu tam dañ koo jox ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo ko review analyse ko ñooñu suñ paree nañu dal di ko submit si legal team bi ñu dal di make a decision lan la loolu war a nu mu war a mel so am nañ fi consultant boo xam ne UNDP moo ñu ko fisil moom mooy check report si yooyu noonu su paree am nañ beneen external consultant boo xam ne moom mooy def final analysis bi check yëpp su ko defee balaa mooy jeex. kon bu la déggee liggéey bi déglu bi ak seetaan bi jeex na waaye mu ngi des si biir. lu bëri mu ngi des parce que soo seetee léegi am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey fii nii dimanche sax dañoo ñëw liggéey parce que bind bi mu ngi ci koom comme ni ma la ko waxee hearing bi comme que tey mu ngi am lii xew tey xam nga bindaaguñ ko te suñu defee hearing ak li ñu def démba barki démba yëpp am na ñu nekk si background ñoo xam dañoo binda yëpp word for word dañoo teg statement bi teg hearing lifin bi dañ ko transcribe loolu su paree den ñeneen ñooy xool loolu noonu seet English bi ba mu pare ñeneen summarize ko ñeneen analyse ko ñu door a ñëw si final conclusion so stage boobu yooyu noonu la moo jël parce que foog mu am stage yooyu noonu su ko defee ñu mën a mun ñoo óor ne lu ñoo report bi dina war a am pour nekk loo xam ne dina clair. kon si xayma rek liggéey bu nga xam ne si suuf la kon dafa mel ni boobu itam ni mu neen wax ne
dina jël lu dem si weer o ñaari weer si kanam. waaw mun naa am fi mu nekk ni dañ am ba njeextali June dem ba July loolu lañ amagum waaye xamaguma lan la commission bi di decide dafa dépend tamit ndax loolu dina jeex si diggante boobu noonu loolu óoruma parce que xaw ma ban fan la gaay toolu waaye nag stage yooyu noonu la moo jël su jëlee stage yooyu noonu ba pare den su ko defee nag ci amaan bi toog ñëpp toog ñoo xam ne ñoom ñoo war a am pour bokk report bi xool report parce que report bi tamit dafa am ay different types comme léegi secrétaire bi si boppam comme man suma office li ma doon liggéey man tam damaa generate report su mu nekk ni man suma report bi yëpp generate naa ko li ci des yu ndaw rek la report boobu noonu mooy operational report TRRC bi unit bu nekk dafa bind report dafa faa nekk dañoo publish tamit statements yëpp dañoo publish testimony tamit yëpp su ko defee tam boobu ak final report bi dafa ute so li fa nekk si bind dafa bëri torop moo tax secrétaire bi fi mu nekk ni mu ngi busy waaw. am na solo jërëjëf Mr Diallo jërëjëf Amadou kooku mooy Issa Diallo dégg nga ko moom dégg nga li nga xam ne ni loolu la ko tënkee kon mu mel ni Amadou li nga xam ne mooy public hearing bi comme ni mu ko waxee si gannaaw bokk na si li nga xam ne mooy lu gën a ndaw la si liggéey bi gis nga after bu public hearing bi jeexee secrétarial job bi liggéey boobu noonu dafa continuer bi li nga xam ne ni mooy June ba July kon loolu mun neen wax ne daal lu bëri itam des na Amadou si comme ni ko Essa tënkee ak mu nekk lu am solo comme ni nga ko waxee xam naa ne nañ weetal ñu office yu bëri weetal kër yu bëri ci public hearing si Gambien si amoon nañ ci interest lool suba bu nekk ñu taal télé yi rajo yi di déglu ak yu mel noonu waaye loolu mooy jeex si tey waaye comme na ko waxee liggéey bi des na te tamit li ci des sax xëj na li ñoo liggéey ci gannaaw moo gën a bëri loolu Essa mu ngi ko doon wax mu nekk lu am solo bu ñu xam na ndax am nga keneen ku ci war a waxal ak yu mel noonu ñoom executive secretary bi wala ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi fa bu dee ñooñu am na rek ñu bàyyi la ba léegi nga doxal wala su dul loolu ñu ñëwaat ci yow ci kanam. jërëjëf Amadou kon nu ñoo def rek tam dineen ànd ak comme noo ko waxee secrétarial bi ku nga xam ne ni mooy Baba Gale Diallo waaw moom tam am na mu ñëw gaaral ay kàddum si moom itam dafa amee responsabilité bi rëy si. all right jërëjëf Mon Ñang incha allah loolu am na solo nañ ñëwaat ci moom léegi incha allah foofu ci foofu ci TRRC bi. jërëjëf mbokk yi comme nu leen ko waxee ñu ngi fii si makkaani TRRC bi nga xam ne ni foofu la gars yi doon defee seen liggéey tey nag nar a nekk bis bu nga xam ne ni mooy last day bu nga xam ne si la ñoo def léegi nga xam ne mooy public hearing bi nit ñi toog seen kër yi daal di seetaan li nga xam ne moo xew tey mooy last day loolu tax Africa TV ñëw leen fii pour def waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo seqoon liggéey bi ñi taxaw ak ki nga xam ne mooy Baba Gale taxawaay am solo bu baax a baax si TRRC bi ñuy bëgg koo laaj tey nga xam ne ni mooy last day bi ak li passé yëpp ñu bëgg see waxtaan ak moom. Good morning, Mr. Diallo. Good morning, sir. Yesterday the chairman declared that today is the last public hearing. How do you talk about it? Well, yes, today is the last day of the public hearing, and we are very happy that we are at this point. I think that we've gathered enough evidence to complete our findings and recommendations and submit the report. So yes, today is the last day of the public hearings. After this, today, the work will continue until when? Yes, after today, we'll continue working on the final report. We had started working on it. We'll continue working on the final report, and we hope to finish the final report by the end of June, so that in early July or in the mid-July, we'll submit the final report and recommendations to the President. Yeah, we have had 392 witnesses total. I don't have the breakdown. I just asked for the breakdown from Research and Investigations, but we had 392 witnesses appearing before the commission. Yeah. Comme ni ko waxee rek tey mooy last day ñu gis ne nit ñi dinañ toog seen kër di seetaan li nga xam ne mu ngi xew fii si TRRC bi loolu naka nga jàngatee.
waaw dëgg la tey mooy bés bi mujjee si public hearing yi fi mu nekk dañoo jeexal public hearing yi tey den ñu continuer di liggéey si report bi ak recommendations yi yooyu yaakaar nañ ne balaa weeri juin di jeex yooyu dina pare su ko defee julaay ñu jox ko nguur gi. well public hearing yi am nañ si bànneex bu baax parce que amuñ problème pour am witnesses am na nit ñoo xam ne nangu ñoo ñëw at all for political reasons duñ leen blame parce que seen right la pour ñëw wala ñàkk a ñëw am na ñoo xam ne nangu ñoo ñëw at all pour testify waaye koo xam ne nii oo nañ la fii pour nga ñëw ñëw nga invite nañ witness yu bari victimes yi ak perpetrators yi yëpp normally si façon yi commission yi su fekkee ne def nga dara loo xam ne warloo koo def su la commission bi ooyee da ngaa bañ Gambie moom benn rek lañ si am koo xam ne nii oo nañ ko mu bañ mu doon Yankuba Touré keesi Yankuba Touré bi waaye gannaaw loolu soldats yi jongleurs yi NIA officers police yi képp koo xam ne defoon nga loo xam ne warloo koo def biñ la waxee ne nga ñëw testify da nga ñëw amuñ si benn problème si loolu. waaw am na victime yoo xam ne bëgguñoo ñëw because of political reason ñëwuñ joxewuñ statement ñëwuñ pour testify si commission bi waaw. waaw liggéey bi dégmal na jeex comme ni ma ko waxee dinañ continuer di liggéey si final report bi boobu commencé nañ ko ak yeneen report yu bari yoo xam ne ñu ngi koo def boobu commencé nañ ko yaakaar nañ ne balaa June weer bi ñëw nii balaa moo jeex dinañ pare report bi su ko defee July ñu jox report bi nguur gi su loolu amee nag commission bi si boppam ñi dee toog foofu si néeg bi ñooñu moom dañ koo dissolve commission bi waaye secrétariat bi dina continuer di liggéey ay weer pour wrap up affaire yëpp waaw. déedéet réccuwuñ si absolu liñ si réccu rek mooy am na yenn victime yoo xam ne nangu ñoo ñëw comme ni ma la ko waxee su fekkee ne nit ki nag am na métitam te buggut a wax loolu doo ko si force doo ko si mun a forcer waaw gannaaw loolu moom amuñ benn réccu liggéey bi dem na ni mu waree place bi dox na ni mu waree amuñ benn problème à tool QTV ak media bi seen Africa TV ak yeneen media yi yëpp jàppale nañ ñu nit ñi tam jàppale nañ ñu UNDP jàppale nañ ñu maanaam amuñ benn réccu daal waaw. waaw am na si ñu bari ñoo xam ne kay dañoo ñëw Facebook sax di ñu saaga TRRC loolu moom gars yi Jammeh yi la rek supporters Jammeh yi am na si ñoo xam ne ba tey ñu ngi wax ne Jammeh defut dara dañu dee ŋaañe di ñu saaga man nag façon yi saaga yooyu saa yu ma ko gisee soo ma saaga rek ma ñaanal la man noonu laa dee respondé si loolu dangaa ñëw ne ma yal na nga dem safara yal na nga dee tey mais yal na nga gudda fan ndax Gambie bi ñun ñëpp a ko moom ñun ñëpp doomi aadama lañ rek jarut yéena yi waaye waaw am na si ñu ŋàññe waaye loolu méttiwut ñu loolu naxariwut ñu liggéey la ñoo def rek def nañ liggéey bi ni mu waree nekk liggéey bi jeex na incha allah. déedéet kenn daluñ si kaw kenn waaye nag am na ay dof mais baram na ni ma wax dof waaye am na ay nit yoo xam ne ñu dañoo dem si media bi di déggu ñooy di ñu tekku loolu nag ñun faalewuñ ko parce que ñun doole yàlla bi rek lañ gis gisuñ doole nit gisuñ doole nguur gisuñ doole kenn doole yàlla bi rek lañ gis soo ñu tekkoo ne di ñu def dara si yàlla àndee rek la mun a am si yàlla àndul du am loolu yëngalut ñu sax. well am nañu am security am nañu amul security waaw fii moom am nañ fi security bu doy waaw loolu laa wax ma ne si kër yi am nañu am nañu amut. déedéet lu tax ñu war a def loolu kenn du contrôle suñ freedom ay Gambien la ñu ngi liggéey si loxo yàlla lañ nekk soo ragaluñ dara fu ñu neex la ñoo dem fu ñu am soxla dañ koo dem doxi waaw. well nañ leen wax jërëjëf rek jërëjëf si li ngeen ñu jàppale jërëjëf si li ngeen seetaan commission bi
foog naa ñun ñëpp jàng nañ si lu bari di leen wax ne rek ñun ñi fi nekk ñu ngi taxaw si yooni joxe report bi te suñ joxe report bi ba pare ñu ngi taxaw si yooni make sure ne nguur gi implement nañ recommendation loolu Gambien yëpp war nañ see jàpp ndax li fi am warut fee amaat waaw. waaw TRRC si boppam dafa jeex du nekkaat fii commission loolu moom TRRC moom as an institution dafa jeex waaye ñun ñi nga xam ne ñu ngi fee liggéey nag dinañ fi nekk ay Gambien lañ dinañ seet naka la ñoo def ba nguur gi def li ñu war a def waaw. well non warta am gàllankoor du am gàllankoor warta am gàllankoor liggéey def sas nañ ñu liggéey def nañ liggéey bi ni mu waree recommendation yi dañ ko war a implement rek loolu rek mooy wax bi. askan bi ñoo war a jàpp insiste ne nguur gi def li mu war a def waaw waaw noo du demee noonu duñ ko nangu sax duñ ko nangu waaw jërëjëf. mu ngi noonu executive secretary bu Gambia Truth Commission Baba Gale Jallow di doon dellu si ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko daan yàgga def ñaari at ak lu teg mu ngi doon waxtaan ak suñ naataango di Modou Mohamed Niang dellusiwaat nañ ci liggéey bi nee na yombut li nga xamante mooy jafe-jafe yi bariwutut Gambien si jàppale leen te tamit mu ngi noonu jafe-jafe dafa doon rek ne am na ñi nga xamante ne waroon nañoo ñëw te ñëwuñ mu ngi noonu xam naa ne comme liggéey bi dina continuer incha allah du ñàkk nañ ci dellusiwaat ci beneen jamono Mr Sao dégg nga TRRC bi xaw ma am nga ci benn jàngat rek wala ñaar buloo ci mën a def after 2 years finally public hearing bi teel a jegg si. after 2 years finally. waaw li xew mooy su ma ko dee seetaan nii dama dee feel su ma ko ne maa ngi si bokk sax because ku nekk am na noo ko dundee. understand man suma mag téye nañ ko fi 4 years 6 months 1 week 1 day ba George Ahmed Baldor moo ko firi. understand si lu dul dara NGO bi Kasara boo ko loxo yooyu yëpp am na fi so man li ma gisee TRRC bi is very good ne am nañ ko. waaye li ma wax askan bi tamit understand nga ak ni Baba Gala waxee ak Essa Jallow. non this is not a fault finding but fact finding. dëgga gi la ñu ut suñ xamee dëgga bi ñi nga xam ne ñoom lañ ko teg ci seen loxo ñu woñu dëgga bi naka la ñu xam nga dëgga bi suy ñëw dinañ gis ne fan la rixa amee ak yooyu waaye xam nga société rek la nit ñi mën nañoo toog di jéem a waxi fault so waaye man lii fact finding laa ko gisee pour xam dëgga bi ak li tax mu am. exactly ñu dellusiwaat ba léegi ci TRRC bi Mon Niang yaa ngi ci doon waxtaan ak Baba Gale Jallow wax na lu bari ci liggéey bi ak yenn ci jafe-jafe yi ak yu mel noonu mu nekk lu am solo. waaw Amadou jërëjëf comme noo ko waxee rek kooku moo Baba Gale Jallow leen àndaloon loolu mu yaatal lu am solo ñi àggale ko tam comme li nga xamee ne ni la askan bi di waxantoo si biir dëkk bi di wane ne laaj nañ ko sa woon ko ne ndax soo leen foog ngeen ne liggéey bi soo leen ko defee ba pare jébbal ko ñi ngeen ko war a jébbal foog ngeen ne dinañ war a def li ñu war a def mu ne loolu Gambien si askan bi si boppam ñoo war a demande loolu pour loolu mu am di wax laaj nañ ko tam politique gis nañ ne réew mi mu ngi dëgmal si élection te gis nañ ne ñi nga xam ne ñoo gën a tax ñiy def lii nga xam ne mooy TRRC bi seen parti bi ba léegi ñu ngi dese ay ngelayu am nañ ay nit ñu nga xam ne ñu bëri ndax foogaloo ne politique dina si rax bi nga xam ne nii nguur gi nguur gi nga xam ne ñoo wala impliqué recommendation yu TRRC def noonu ndax dinañ ko impliqué because am interest si ñooñu nga xam ne ñooy APRC wane na ne loolu ak lii du benn wane ne askan bi seen boppa ñoom ñoo santaane lii mu am te ñoom ñooy forcé ñi nga xam ne ni ñoo war a def lii ñu jaarale ko si yoon laajte nañ ko yëpp si seen mbiri kaaraange tam wane nañ ne si seen biiri liggéey amul kenn ku si mos a attaque def la si dara jëwriñ bi nga xam ne ñu ngi commencé TRRC bi di public hearing laajte nañ ko loolu yëpp te ñi nga xam ne ni ñeene la si ñoom sax amuñ sécurité waaye wane na ne daal ñoom si réew mi leen dëkk kenn du leen tere am seen freedom
loolu nag gërëm na si ñi nga xam ne ñooy askan bi nga xam ne ñoo dëkkee lii di réewi Gambie si dal gu ñu dal am ko jurin bi nga xam ne ni TRRC bi mu ngi ko am gisuñ benn ñaawteef bu nga xam ne def nañ ko ñi ngay déglu ñuy dem di wax di ñëw rek soo li si des daal mooy ne mu ne askan bi dinañ taxaw ak ñoom dinañ taxaw wane ne liggéey bu nga xam ne def nañ ko bu ñu ko jébalee ñu ngi ko war a jébal ñoom itam dinañ taxaw liñ ci war a taxawee ba nga xam ne liggéey bi implémenté dafee maanaam jëfee neen daal li nga xam ne noonu la askan bi bëgg ñu li nga xam ne ñu doxalee ko Amadou waaw exactly mu nekk lu am solo mooy implementation bi recommendation si loolu am na ñu bari ñu ci am ay ñaari xel ak ñoonu ci nguur gi taxawaay bi léegi comme am na ki nga xamante ne moom moo door hearing bi gannaaw balaa ñuy toll fii tey na xam nañ ne lan mooy xew kat mooy ñëw wala naka la ñoo tëjee tey public hearing bi ci foofu ci commission bi. waaw comme nu ko Essa waxee si gannaaw rek fu mu nekk nii xamuñu exactly kuy ñëw waaye xam nañ ne tey mooy laas mun na am na kuy ñëw wala am na ñuy ñëw loolu dafa miin ne am na kenn mun na wala ñeneen mun na ñëw waaye tey mooy laas bi. xam naa ne tey dinañ ko ñoom ñu ngi ko préparé bu baax because lawyer si seen staff ñoom ñëpp ñu ngi dugg ko génn pour waajal li nga xam ne mooy final day bi nga xam ne tey mooy public hearing bi soo loolu ñoom fullaal leen ko te jox leen gëdd loolu bu baax a baax soo gisee seen dugg ki génn rek nga xam ne farataal nañ liggéey bu nga xam ne ñu ngi koo def li si des nag amoon mooy ne liggéey bi des na comme ni ko Babacar mun neen expect ne bi juin ba juillet loolu yëpp liggéey bi dina si nekk bu ko ñoom lu des si ñoom la nekk moo tax dafa xat sax dafa biis yi ba nga xam ne nii pour ñu amoon ko fii sax dafa daal di dog liggéeyam bu bëri daal di ñëw waaye daal nee na askan bi neen refer njortu ne daal liñ santoon TRRC dinañ ko def ñu mu waree te dinañ ko jébbale te buñ ko jébbalee ñooñu itam dinañ si def li nga xam ne ni loolu moo si war laajte nañ ko mbaa du mel ni Jaane commission parce que askan bi ñi ngay wax loolu mu ne non du benn ñoom bii askan bi duñ nangu lu xewoon fële mu xew fii moom itam askan bi nga xam ne ñoo am jaaxle boobu moom itam dafa delloo loolu si askan bi ne ñoom ñoo si war a taxaw ak ñoom ñi gis ne li nga xam ne moo si war taxawaay boobu dina am ba kenn du si seet intérêt am ba kenn du si seet ne am na luy ñëw dana tax ñi bëgg ànd ak ñi dana tax lu war si ñoom duñ ko def soo wane na ne daal dinañ si xar seen tànk tubee gis ne lépp lu nga xam ne gëstu nañ ko fi ba jébale ko yoon dina def liggéeyam ba nga xam ne ni noonu la ko askan bi yaakaare te loolu nag taxawaay askan bi daf si am soxla ak ñoom ñi nga xam ne ñooy ñii di TRRC bi seen taxawaay daf si am solo te dinañ ko puus nag ba nga xam ne ni sës na ba nga xam ne ni li taxoon ñu def ko danañ gis résultat su waaye duñ mun a demee ni rek comme léeboo li pen comme lu fi amoon si Jaane commission ne ne loolu bu ko kenn xalaat da du demee noonu te ñoom duñ ko nangu wax la loolu ba pare na askan bi tam duñ ko nangu kon Amadou nag bu yoon jeexoo rek ñi dem si kanam du jeex li si des li si kanam rawali bët ñi xool fan la wanante di mujjee ak ay gëtam li nga xam ne mooy recommandé li nga xam ne mooy TRRC bi Amadou. Modou Mohamed Niang suñ daw foofu ci TRRC bi ñu gërëm la bu baax ci taxawaay bi amatina solo leer na tamit ñu gërëm la ñu bàyyi la ngeen wéyal liggéey bi foofu incha allah ñu jaajëfal bu baax xam naa ne ci beneen jamono incha allah ñu jokkalawaat. jërëjëf Amadou thank you very much thank you so very much Modou Mohamed Niang foofu ci TRRC bi dégg ngeen executive secretary bi dégg ngeen Essa Diallo ñu wax ci liggéey bi tey la public hearing bi di jeex mooy ñu toog ci kër yi rajo yi di déglu TRRC bi tey lañ ko ndar keppal mu nekk lu am solo zo strike mooy finally Mr Sakho implementation si ñu bari am nañ ci issue ba noo ko gisee ñu yaakaar ne Jaane commission bi jaar na fi ñu bari am ci gis ci beneen doxalin ñu yaakaar tamit ne ragal sax nguur gi est-ce que dañoo implement recommendation yi TRRC bi war a def ban jàngat nga ci am. maa ngi xalaat implementation. am nga Jaane commission bi jaar nañ fa. waaw Jaane commission bi it was economic malpractice. understand you don't am. This one is more serious. We violation la. Human rights. Yes. So understand nga. So implementation bi xam nga yaa ngi ko repeat ko ok man xam naa ne ñoom am nañ modules ak modalities suñoo liggéeyee. waaw so implementation bi foog mu am li ñoo ooyee need assessment so ñu bàyyee leen ko understand nga because bu every Gambian bëgg a nekk ay judge nekk ay jury naan nii la waroon a demee nii la waroon a demee te ñii pareeguñ pour seen recommendations. pour muñ nañ ko all these past 2 years understand nga ba egsi nañ fii nii tey am na luñ si jàngat man am naa loon keneen ak keneen because li nii dafa touch every family
so nañ bàyyi TRRC bi ne ko ne close na tey rek nit ci door di wax judgment. non wax xam nga tamit li olof Njaay di wax ne ku ndoben tey samaam boo seenee la ñoon foog nga fàq wala nga daw. xëj na nag am na lu ñu fi gisagum ci ay commission yuy jaar fii xëj na moo tax seen xel xala tey ne amaana tamit seen procès bi mu amaat surtout si fu réew mi toll politically réew mi am na li nga xamante ne foofu la toll te am na lim laaj ak yu mel noonu. doo dëgg la loolu li nga wax noonu political will bi dafa war a nekk su fekkee ne there are so many millions put into this pour ñu mën a reconcile understand nga foog naa ne implementation bi waxta nekk luy indi difficulties. acca waaw warta nekk lu nekk difficulties warta indi ay jafe-jafe ci kàddu yi mu wax ñu jël benn 5 minutes rek balaa ñu dellu ci TRRC bàyyi gars yi seetaan ñu wax ci politique NPP affaire yi sore tuddee gis naa ne ñaa ngi dem di ñëw président Barrow ban yaakaar nga am ci parti bi dem ci élection yi 10e ba sore tudd ndax gom nga ne 5 years dana ko amaat. waaw gom naa ne 5 years dana ko amaat. ci naka. xam nga people bi ñu bari what is on the surface liy wax li ma min solo mooy liy surface ci media bi waaye comme liggéey bi ñoo def towards the entire well-being of the populace ak nation bi understand nekkut loo xam ne dafa easy understand waaw dina am difficulties dina am shortcomings waaye problème bi mooy we are all involved and we are one of a kind ñi nga xam ne dégloo understand nga ñuy lees ñu seet lan a gën despite this man is UDP kile PPP la kile NPP la understand waaye li ma gis ni Barrow is very accommodating waaye li nit ci dee complain a lot about him is his leniency. yeah that's leniency man fi ma doon wax sax mooy politically parti bi bu mu juddoo yàggul. am na yeneen parti yu fi nekk. waaw koo yàgg te yooyu ngeen war a joŋal te politique boo ko waxee nga wax parti nga wax nit ñoo leen mun a moo war a tax président bi toogaat ndax am ngeen nit ñooñu wala dañoo bëgg a sukkandiku te ñoo dégg te am na ñu koy weddi leer na am leerut. ne APRC la NPP yaakaar. foog ngeen bëgg a tegagum loxo pour gis ne président Barrow continué waat na est-ce que loolu la yow loolu nga gis. man as a constituency chairperson in Serekunda bokk si regional executive déggaguma oote wuñ mitin ne dañ maaj o dañ am dafa daati coopération. waaw conclusion amagut. waaye ay waxtaan mu ngi am ci gaay lu ñu wax ak yu mel noonu. waaye li xew foofu la ñu wax mu ne foofu ngeen yaakaar rek MPP yu bari boobu lañ yaakaar because UDP moom xam ngeen seen wéet te daanaka yéen NPP ak UDP fu nekk ni mooy loolu. GDC tamit mooy loolu. léegi am ngeen yeneen parti waaye doole bi. ok what is the weight naka lañ ko measure what is the yardstick for measure the weight of a political party. for example. doy moo mag GDC. waaw UDP moo ko mag PP all these parties ñoo mag. NCP ñoo ko mag. waaw waaye GDC bi mu ñëwee. waaw with their weight. ñoom ñooy woon the tip of the balance. waaw loolu dëgg la. so xam nga politics in Gambia from time memorial. yoo xam nga the stability of one to be committed. understand daf de nekk loo xam ne daf de jël time da ngay ko dem toog ba si last 6 months 7 months. change waaye li ma wax ni mooy comme que President Adama Barrow is very accommodating. most of the political parties appreciate nañ loolu. ne he is accommodating. understand most or few of them. because few ñoo fa nekk. non am nga soo ne most understand nga. waaw. konte wu ma parti US. waaw parti US waaye. yaa ngi bëgg a xeeb de. yaa ngi bëgg a xeeb parti non xeebu ma de dégloo ma ne la Mama Kandeh GDC. parti yi la yëpp a ko mag. but he was the tip of the balance. yaa ngi about 18 political parties right now ci réew bi. waaw loolu nag boo waxee président Barrow am ay 4 5 ñu ànd ak moom yeneen ñi yëpp ñu ngi taxaw beneen boor. boobu affaire la dem sa saax. déedéet waaye ñeneen ñi taxaw beneen boor. waaw ñeneen ñi ban. te di maguloo independent candidate. ban yaa sëg nga meesoo ko muy Gano muy GAP ak all these parties. understand parties yooyu noonu wanaguñ la something loo xam ne is feasible pour yow nga wane ne understand nga. they will be a force to reckon with. understand like Mama Kandeh bi ñëwee. man sax suma ba xamoon naa ne he was a force to reckon with. because dafa cause a split ndax lu dëgg so split boobu noonu wane wu na si élection bi. so loolu tam maa waxee foofu noonu waaye ñu political parties si nii. dégg la de
man ñeneen ñi musuma leen a dégg si politics ñeneen ñi musuma leen a gis o xaamee leen si politics waaye tamit raaytofuma leen ne mënuñoo def loo xam ne waaw understand nga moo leen di may ndam exactly fine léegi one last question pour ñu tëj may lan nga gom yow ne président Barrow loolu moo ko war a mën a may chance opportunity pour mu toogaat winal election yi ñuy dem benn nda liggéey na fi si 4 years yi li tax Gambien si gom ne kii war nañ koo bàyyi mu continuer ndax da ngeen war a rely parti yu mel nii comme APRC ak yeneen parti amaana yi nekk ak yéen pour mu mun a win election yi parce que tamit loolu ñu bari loolu lañ gis yow ban nga jàpp ci ñaari man li ma jàpp si ñaari Barrow mu ngee def effort am mu ngee def liggéey bi nga xam ne dañ ko santa waaye am na certain things yoo xam ne understand nga jeexut oo eegut fi mu war a jeextal waaye li moo def nii for example période bi ñu toogoon in many years ak période bi ñu toogoon nga xam ne political parties fi woon kenn defu ko xëj na tamit di problème li tax mu def ko mooy dafa am ay new dispensation te ñu bëri applaud nañ ko applaud nañ loolu so foog naa ne loolu noonu na ko jox a weight in his political agenda bi pare tamit su ñu si parti bi tamit understand nga ñu jaay parti bi su kaw ne du Barrow la ñoo jaay but the manifesto of the party manifesto nga am yaakaar ne comme December 4 yéenay président Barrow na des State House xam naa loolu moom góom-góom boobu nga am incha allah obviously all right ñu gërëm na bu baax sant la ci ni nga ñëwee ci jotaay bi incha allah xam naa fii ak ci kanam rek ñu amaat la ñu continuer waxtaan bi waaw ñu bàyyi la nga tàggatoo ak Gambien si waaw jërëjëf Amadou si dalal bi nga ma dalal ba pare di gërëm déglukat yi ak all Gambians li ma fi wax yëpp te naxotaati suma gom-gom la man loolu laa gom te nag keneen dina gis ne kii nii lu ma wax nele la waaye nag tamit bente ñu ñëpp we are all PPP progressive peace prosperity moo nekk suñu ID card bi soo nañ liggéey si kaw loolu noonu ñu mun a move forward jërëjëf once again ñu gërëmaat ko bu baax Cheikh Omar Sakho bu NPP parti président Barrow moom moo nekkoon suñu gan kay ci jotaay ji ñu gërëm leen bu baax gërëm tamit moon ñang ak team bi yëpp ñu nekk ci biti foofu ci TRRC bi fii la ñoo yemandi tey ak yéen ci jotaay bi suba incha allah ñu dellusiwaat ci week's ending edition mooy edition bu mujj ci week bi ñu ñëwaat incha allah war a waxtaan ci yeneen ak yeneen gan ci yeneen mbir comme ni nga ko baaxoo di defee incha allah ñu gërëmaat leen bu baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ngeen léegi-léegi xaar TRRC bi door ñu link leen ak commission bi ngeen seetaan tey moo nekk last public hearing bi xam naa ne ñëpp dañuy bëgg a xam tey TRRC bi naka la ñoo tëjee bagage yi ak yëf yi ñu gërëm leen bu baax ci loolu ni ngeen tamit ànd ay Africa ba ci diir bi nga xamante ne commission bi nekk na fi di liggéey ngeen seetaan ay Africa ñu ngi di gërëm ci loolu suba xam naa nañ ci gën a yaatal jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm